গুড মর্নিং, সুপ্রভাত, সাবাকাত। আমি হলাম সুমন্ত আর আপনাদের চ্যানেল দ্য কোস্ট ম্যাজেস্ট্রি চলে এসেছি আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগ হবে একটি ট্রাভেল ব্লগ। চোখ রাখুন পর্দায়। पापा आज 4 जुलाई है। हम जानते हैं कि आपकी आज छुट्टी है, तो हम आपको घर में बैठने नहीं देंगे। हमें लेके जाना है सेंट अगस्टिन पे। আর যেমন কথা তেমন কাজ। চিনি আর চিনির মার কথা মতো আমরা বেরিয়ে পড়লাম সেন্ট অগাস্টিনের উদ্দেশ্যে। যারা আমার জ্যাকসনভিলের সাবস্ক্রাইবার তাদের জন্য এটা খুব একটা নতুন কিছু হবে না, বাট যেটা আমরা চেষ্টা করেছি এইবার, অ্যাকচুয়ালি একটা লং উইকেন্ড আছে, শুক্র শনি রবি মিলে। তো আমরা কোথাও বেড়াতে গেলে কোনো একটা জায়গাকে সেন্টার করে আমরা চারপাশে ঘুরতে থাকি। তো আমরা যেটা করেছি, আমরা রিস্ক নিইনি কোথাও বাইরে যাওয়ার, বাট আমাদের বাড়িটাকে বেস করেই আমরা 3 দিন পর পর 3টে ডিফারেন্ট জায়গাতে ট্রিপ করব। এক পুরো ব্যাটালিয়ন আমরা চলেছি অনেক দিন পরে একটা ট্রিপে। আফটার লং ওয়ার্ক টাইম, আফটার লং গ্যাপ, ইটস আ ওয়ান ডে ট্রিপ, বাট উই আর হ্যাপি। It's too hot outside, sunny, but going to the beaches. Let's go. বেরিয়ে পড়লাম আজ এক অচেনা অচেনা না 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 চেনা পথে। তো আজকে 4th of July, ইউএসের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তো তার জন্য আজকে আমাদের হলিডে। তো হলিডে মানেই একটু বেরু আর বেরু মানেই আমাদের একদম কাছাকাছি হচ্ছে সমুদ্র। আর জ্যাকসনভিল বিচে গেলাম না, তার কারণ ওটা খুব কমন আমাদের কাছে। তাই চলছি হচ্ছে আমরা অ্যানাস্টেশিয়া স্টেট পার্ক, যেটা কিনা সেন্ট অগাস্টিন, আমাদের এখান থেকে 40 মিনিটস দূরে। খুব সুন্দর একটা বিচ, চলুন আপনাদেরকে দেখাবো আর আমরা কিছু মজা করবো। চলুন, বাই। চলে গেল স্রোতের দেশে, জানি না কোন দূর দেশে। St. Augustine is one of the most iconic coastal cities in the United States, beautifully positioned along Florida's northeastern shoreline. What makes this place truly special is the way geography shaped its history. On one side, the city is bordered by the Atlantic Ocean, and on the other side, it is wrapped by calm island waterways like Matanzas River. The waterways not only made St. Augustine naturally protected, but they also made it perfect landing spot for explorers and traders. Founded in 1565 by the Spanish, St. Augustine became the oldest continuously inhabited European established city in the United States. So you can look at this. This is actually famous Bridge of Lions in St. Augustine. The bridge stretches across Matanzas River, which is part of the Intracoastal Waterway. The river flows between the mainland and Barrier Island and eventually meets the Atlantic Ocean. Because of this, the bridge plays a key role in connecting downtown St. Augustine with Anastasia Island and the stunning beachfront beyond. The Bridge of Lions was originally completed in 1927 and is named after the 2 iconic marble lion statues that guard its entrance. What you see here, these tall lamps, elegant railings, and twin towers ahead reflect its Mediterranean revival architectural style. This isn't just a transportation structure, it is one of the city's most photographed landmarks too. পৌঁছে গেলাম সেন্ট অগাস্টিনের ফার্স্ট লোকেশন অ্যানাস্টেসিয়া স্টেট পার্কে। ইটস আ ভেরি হট অ্যান্ড সানি ডে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ভিজিটার্সও আছে এখানে, যেহেতু 4th July ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফিউ হলিডেজ ইয়ার ইন ইউএস। সো নাও উই আর অল সেট, লেটস গো। দেখাচ্ছি আপনাদের বিচ এরিয়াটা ভালোভাবে। চিনিকে আগে আমরা নামাই। As I walk through this trail in Anastasia State Park,
you can already feel how peaceful and natural this place is. The park sits on a beautiful barrier island along the Atlantic coast, so the landscape is shaped by sand dunes, coastal forests, and sea bridges that you can hear through the trees. Anastasia is one of the St. Augustine's most important natural areas. Over 1,600 acres of protected beaches, marshes, and dunes. These trails actually sit on ancient sand formations created by shifting currents thousands of years ago. দেখতে পাচ্ছেন আজকে ছুটির দিন এনজয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসেছে so many tents are here so basically এই কটা দিনই আমেরিকানসরা পায় নিজেদেরকে একটুখানি ইন্ডালজ করার জন্য উইথ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস লাভ हेलो हेलो No. That's fine. No monster. This is water, mama, water. চিনি ভাবছে এটা একটা মনস্টার আসছে আর লিটারালি মনস্টার্স বেরিয়ে আসছে এখনকার মতো বিচে চান করা ডান অ্যানাস্টেসিয়া স্টেট পার্ক চান করে আমরা আবার ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি সবাই রেডি আবার নেক্সট লোকেশনের দিকে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখাবো কীভাবে সারাদিন আমরা আপনাদের সঙ্গে কাটাচ্ছি চলে এসেছি আমরা সেন্ট অগাস্টিনের ওল্ড টাউনে তো এই জায়গাটা খুবই হিস্টোরিক আর ইউরোপিয়ান স্টাইলে এই জায়গাটা পুরো বানানো তো দেখতে খুবই সুন্দর সব কিছু একদম সাজানো গোছানো একদম সব মার্কেট বলুন সব লোকাল স্টোরস বলুন শপস বলুন বিভিন্ন রকম বুটিক স্টোরস আছে এখানে খাওয়া দাওয়ার জায়গা তো প্রচুর পিৎজা থেকে শুরু করে আমেরিকান ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে সব কিছু স্পেশালি আইসক্রিমের খুব ভালো ভালো শপ আছে তো চলুন একটু ইন ডিটেলস আপনাদেরকে দেখাই Now we are walking through the Colonial Quarter of St. Augustine, one of the most charming and historic areas in the entire city. What makes this place so special is that it feels like stepping back hundreds of years. These narrow streets, wooden balconies, coquina stone buildings, and Spanish-style courtyards are all inspired by the original town from the 1600s and 1700s. What many people don't know, even lifelong Florida residents, is that St. Augustine wasn't just the oldest city in the US, it was also a fully functioning European colony long before Jamestown or Plymouth. These streets were part of the original Spanish military and merchant district where soldiers, craftsmen, and traders lived and worked. A lot of the shops you see today, like the candle makers, leather workers, and old-style blacksmith setup, are built on the footprints of actual colonial workshop. The textures of the walls are made of coquina, a natural stone found only in this region, made of compressed sea salt. It became the secret weapon that protected the city for centuries because cannonball would actually sink into it instead of shattering it. The architecture here is a blend of Spanish, Minoican, and early British influences. There's mommy. I'm scared. Why are you scared? I'm scared. These are good. শুধু দেখুন
এরকম সিনিক জায়গা থাকতে সারাদিনের পর কি আর আমাদের কোনো রকম আলাদা নিজেদের ফ্রি করার জায়গা লাগে? এই অসাধারণ প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করতে করতে আসলে ফ্লোরিডাতে এই পুরো ব্যাপারটা এতই অবভিয়াস যে আমরা এটাকে গুরুত্বই দিই না। ঠিক আছে, তো এটা কাছে আছে, তো এই সুন্দর এর মধ্যে একটা দিন একটা বিকেল আসলেই জীবনটা যেন ধন্য হয়ে যায় মনে হয়, আর মনে হয় অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে। এখানকার অপূর্ব কিছু দৃশ্য সত্যিই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। স্প্যানিশরা ১৬০০ শতকের শেষ দিকে ফ্লোরিডা ও আটলান্টিক বাণিজ্য পথ রক্ষা করার জন্য এই দুর্গটি তৈরি করেছিল। সেটা আজকে ক্যাসিলো ডি সান মার্কোস সেন্ট আগস্টিন ফোর্ট হিসেবে বিখ্যাত। প্রবেশ মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য $15 আর ১৫ বছরের কমে তো একদম ফ্রি। এই সময় দুর্গটা এতটাই বড় ছিল যে ১৫০০ মানুষকে একসঙ্গে অ্যাকুমুলেট করতে পারত। সো ক্যাসিনো মোটামুটি ৪ লক্ষেরও বেশি কোয়েনা পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি, একেবারে হাতে কেটে বসানো। সাউথ ক্যারোলিনার স্টেটসম্যান ক্রিস্টোফার গ্যাস্টেনকে এইখানে ৪২ সপ্তাহ একান্তে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আর বাম দিকের ঘরটি একসময় সৈনিকদের থাকার জায়গা ছিল, যেখানে এখন ডিরেক্টলি দুর্গের মেন কোর্টইয়ার্ডে মানুষকে পৌঁছে দেয়। During peacetime, soldiers would gather in this courtyard to drill with their muskets. But when the town came under attack, the entire community would take refuge here. In 1702, during an English siege, nearly 1,500 soldiers and civilians were packed into the castle for 51 days. Now the cannon on display here is 16-pounder, and its origin can be identified from the engraved lettering and decorative scrollwork. The outer front wall was mounted more than 60 cannons of various sizes, with the biggest reaching nearly 3 miles in the firing range. From these high ramparts, it's easy to understand how the fort defended the town against both land and sea invasions. Among the Dande and the ocean side battery, nearly 40 cannons are still on display, some replica and other originals. These historic forts are absolutely worth a visit. So thanks for joining us in this video. Please stay with us, like us, share this video, comment. Definitely we'll bring on more and more great videos with us. Thank you.